than just penumbra. There is the density, the quality of the core, brain frailty, and you need to really incorporate all these different things in the decision-making process for our patients, and with that I'll conclude. Thank you very much. Thank you very much, Raul. Thank you. Have a seat close to Professor Liu. Harry, can you come back to the stage? We need to keep both of you in distance. Professor Liu, what do you think? Anh sẽ bác sĩ Lưu là giám đốc trung tâm hình ảnh học của Bạch Mai, đầu ngành của Việt Nam. Giáo sư Lưu sẽ lựa chọn giải pháp nào, hình ảnh đơn giản hay là perfusion? Thì nó rất hay, hiện nay các cái đột quỵ nhồi máu não chúng ta đã có những bước tiến rất vượt bậc về cái việc là điều trị qua các cái thuốc đặc hiệu cũng như là can thiệp với huyết khối. Thế thì cái việc hình hình học đã tham gia cái vai trò hết sức là quan trọng. Thì vấn đề đặt ra là cái thời gian time sprint làm sao nhanh nhất có thể. Hiện nay chúng ta đã có các thiết bị hệ thống máy rất là hiện đại, hầu như là các cái tuyến. Tuy nhiên là tuyến cơ sở chúng ta chỉ có máy cắt lớp vi tính đơn thuần. Thì việc lựa chọn thì trong thời gian 6 tiếng đầu thì hầu hết là chúng ta có cái aspect để chúng ta không cần thiết là thêm các cái thăm khám hình ảnh mà nó chuyên sâu hơn. Tuy nhiên thì hiện nay các cái thăm khám hình ảnh định lượng ở đây tức là cái perfusion cũng như là cái CTA, đặc biệt là cái CTA đa pha, để chúng ta cái perfusion chúng ta đánh giá cái lõi cũng như là cái vùng tranh ánh sáng, cái vùng có thể cứu được. Thế còn cái CT đa pha thì chúng ta đánh giá cái bảng hệ tốt hay trung bình hay xấu thì thường cũng sẽ tương quan với nhau. Thế thì cái việc mà lựa chọn chúng ta có một kế hoạch, đặc biệt là cái nhóm mà chúng ta mở rộng cơ sở điều trị hiện nay từ 6 đến 24, và hiện nay một số các nghiên cứu trên thế giới bắt đầu là từ 24 đến 72 giờ. Thế thì để làm sao chúng ta có một cái chuẩn bị sẵn nếu như trong trường là có nguy cơ chảy máu, dựa vào những cái lớn hoặc là cái nguy cơ bảng hệ thấp như vậy, cái nguy cơ chảy máu chúng ta sẽ có các cái biện pháp hỗ trợ tiếp theo của các cái phương pháp, bởi điều trị đột quỵ không phải là một đơn thuần một hai chuyên khoa, mà đây là tổng hợp của tất cả chuyên khoa, thậm chí là phổi chức năng hết sức quan trọng. Thì trong cái quá trình này chúng ta sẽ gặp ngoại khoa thì phổi chức năng, thì đấy là cái cách thức mà hiện nay chúng ta sử dụng những cái định lượng để chúng ta mở rộng các cái cơ sở điều trị, cũng như là để phối hợp chúng ta chuẩn bị cho các phương án sẵn sàng tiếp theo cho người bệnh một cách tốt nhất có thể. Nói tóm lại là giáo sư Lưu chọn giải pháp nào, A hay B? Không, hiện nay thì nếu như gọi là cái chọn một trong hai thì nó cũng không hẳn, mà đôi khi chúng ta kết hợp. Okay. Dr. Chen, can you give some comment in your center? What the modality of imaging you use? We do have CTP. We have been using CTA very early on, even when the CT scan was a 4-slide CT scan. We have CTA, so we find it very useful. We actually wait for the CTA. We feel that we have a definitive diagnosis. We don't care about wasting another 5 minutes on the door-to-needle time. So everyone will call it CTA. CTP we only introduced more recently with the rapid software, because previously the Siemens in-house software is not very reliable. The technicians have to pick the arterial into function and so on. So sometimes there's some mistake and not quite quantifiable. Rapid is quite useful, but it's not in our protocol, because if you want to do a lot of perfusion, you actually need to specify, so the technician actually do both. Otherwise, then it's actually faster. They actually do the perfusion first, then they should do the CTA. If you after the CTA, you actually need to get the patient back to the scanner to do it. So that's why we only do a few cases in the extended time window, especially we want to see the core. But as Henry said, although he's an advocate of the advanced imaging, he also gave an example that there's a big core and still turn out to have MRS2. This especially happens in young patients, and maybe they have incomplete infarct, they actually have very good recovery with the remaining brain. So I think Raul also has a point that he's actually arguing very passionately that we shouldn't deny patients a chance, even that they have a very small chance. But the other thing to consider is it actually depends on who is on call doing the interventional treatment. If Raul is on,
Then of course the chance is higher. With some other interventionist, the chance is a bit lower, but it's not. There's also a chance. So it's a bit difficult. This is a very subtle point. So part of this discussion, I think the way we pose the question is very important, right? CTP, no CTP, I think the answer should be it depends. Or it should be the answer for almost anything in medicine. It's precision medicine. I think we all can agree that that's where you're going. It should be it depends. To answer your question, yes, I think if you have the right person on call, you have higher chances of having more people treated. But we need to change that. And the way to change that is to train more people, is to have more people who are passionate about thrombectomy. And there is right now a phenomenon, okay, anywhere in the world, definitely in the United States. After 10 p.m., the aspects for reading drops by 1 every hour, okay? So it's a problem. Like even if you ask me, okay, at 3 in the morning to do an aspects of 3 in an 83-year-old person, I will struggle to go and do that case. But 3 in the afternoon, I'm there. Goes to your point of resource utilization, right? But the answer is not to accept that. The answer is to try to change it and to get to a better place. So many of the things I'm talking about here is where we should be driving towards. Maybe today we are not there. I'm pretty sure cardiology, when they started, they were not able to just treat everyone, but given the very high treatment effect, right, they build enough of a working force and an infrastructure where they don't leave any patient behind, because it's unfair with the patient. And I see us being the only specialty that it's obsessed about having a number need to treat of one. Everyone that you treat has to benefit. This is not good medicine, in my opinion. Your last comment, short, before we take the voting again. I just wanted to say that in terms of resource issues, I completely agree with you that we should treat everyone. I think in Brazil, I've had a similar problem is when patients have like 6-7 hours away, one helicopter, and that's why Jeff and Steve is actually trying to get stroke management to everyone. Is that when you have one helicopter, 2 patients, and their turnaround time 6 hours, sometimes you need to have that decision making, but hopefully in time we don't need to have that. We'll have treatment for everyone, and that's what Jeff and Steve are doing with this small imaging CT and ultrasound, so they can put on the plane to go to the patient. But in the meantime, I think in like Queensland, they have to have some way to assess these patients. And I fully agree, we have to get there. And as I said, if I've got all the resources, I would be choosing, and we should be choosing. We should be treating every single one, because I believe as long as you don't do harm, it's okay to treat. Now we re-voting. Cảm ơn cho voting lại. Let's see who's the winner. Okay. Take the voting place. Priako, please. See, I'm dropping. Thật ra các bạn, khi mà chúng ta tranh luận vấn đề, mục đích của chúng ta không phải là ai đúng hay sai. Mỗi một cái phương pháp nó đều có những cái nhược điểm, những khuyết điểm. Và tôi nghĩ rằng cái quyết định của chúng ta nó phụ thuộc rất lớn vào cái chúng ta đang có. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta làm cho bệnh nhân đó, nếu các bạn có CT scan, CTA đơn giản, hãy dùng nó để
để chọn lựa các bệnh nhân để có bệnh dụng cụ. Và nếu các bạn có CT profession quá tốt, nếu như các bạn thực hiện cùng một lúc, cùng một thời điểm và không mất thời gian, why not? Và nếu như các bạn không có nó cũng không sao, các bạn không cần có rapid để các bạn có thể giúp cho bệnh nhân đột quỵ tắc động mạch lớn. Và tôi nghĩ rằng cái thông điệp đó, cho dù những cái buổi tranh luận như thế này, cái thông điệp cuối cùng đó là cái lợi ích. Chúng ta sẽ làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân trên những cái chúng ta có, đúng không ạ? Và đó cũng là thông điệp cuối cùng của hội nghị đột quỵ ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia, đặc biệt là cảm ơn các đồng nghiệp đã còn ở đây đến từ điểm này là khoảng 1 giờ chiều về chiều. Điều đó là một cái điều mà chúng tôi rất là cảm kích. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong các cái buổi hội thảo sắp tới của Hội nghị Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tuyên bố kết thúc hội nghị hôm nay.